Então, meus amores, terminei de fazer aqui a torta. Então, ficou assim. Essa torta aqui que eu fiz foi numa assadeira maior. Então, eu usei 2 receitas para fazer, que a minha assadeira é grande, mas aí você pode fazer na assadeira menor e usar uma receita só. Eu vou cortar aqui para mostrar para vocês. Então, eu vou cortar um pedaço aqui para mostrar para vocês como ficou. Então, ficou assim, nossa torta, bem recheada. Ficou bem recheadinha. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e assine o sininho das notificações. Beijo e até a próxima.